Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israel adopts the hostage release deal with Hamas, which is scheduled to take effect on Sunday, January 19th. Damascus praises Qatar for its commitment to launch a disinformation campaign against Israel over its presence in Syria, throughout Western countries at large, and the United States in particular. The IDF reaffirms its commitment to enforce the ceasefire in Lebanon. The Islamist Hamas terror organization capitulated to international pressures after its last-minute attempt to extort Israel for additional concessions. The Israeli cabinet met at 12 p.m. earlier today, and after it voted in favor of the hostage release deal, a subsequent vote was held by Jerusalem's entire government coalition, during which a majority reluctantly voted in favor of the deal. Consequently, as long as the Palestinian terror group Hamas upholds the deal's outline, a first group of hostages are expected to be released as early as Sunday afternoon. It's important to highlight that as part of the anticipated negotiations that are set to begin on the 16th day of the 42-day ceasefire of Phase 1, Israel will stand firm in its demand that Hamas relinquish control of the Gaza Strip. A senior Israeli official told TV7 that Jerusalem will not yield its unequivocal demand that Hamas will never again govern the Gaza Strip, a position that is supported by the incoming Trump team in Washington, to which relevant senior officials who are set to assume the most significant roles in Trump's administration have unequivocally testified to in their Senate hearings. How can you coexist? How can any nation state on the planet coexist side by side with a group of savages like Hamas? They have to defend their national security and their national interest, as I pointed out in my opening statement. It is important to know that in addition to the Trump administration's unequivocal support for Israel's position vis-à-vis the Islamist Hamas, it has also granted Jerusalem guarantees that if the Palestinian terror group were to breach the terms of the agreement, the United States will back Israel in relaunching its military offensive against Hamas in the Gaza Strip. Meanwhile, Hamas is evidently delusional, stressing its call upon the United States, Qatar, and Egypt, in addition to other Arab and Islamic countries, to urgently start the process to reconstruct the heavily battered Gaza Strip. أنا كما قلت من خلال الكلام مع الإخوة الوسطاء وأيضا مع عدد من الدول العربية والإسلامية، هناك التزام بإعادة إعمار غزة ودعم شعبنا. هذا موضوع يحتاج إلى جهد دولي، وهناك نسميه بروتوكول مختص في هذا الموضوع. نسأل الله أنه يطبق عاجلا. Meanwhile, amid the adoption of a ceasefire for the Gaza Strip, the Iranian proxy Ansar Allah, which is dominated by the Houthi tribe in Yemen, announced that it would unilaterally join Hamas's ceasefire with Israel, evidently fearing the fast-approaching transition of power in the United States. من مرحلة تنفيذ الاتفاق من يوم الأحد القادم سنبقى أيضا في مواكبة ورصد لمراحل تنفيذ الاتفاق. في أي مرحلة يتراجع فيها العدو الإسرائيلي عن الاتفاق ويعود إلى ارتكاب المجازر والحصار والعدوان على غزة، سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري والعمليات العسكرية بشكل مباشر مع إخوتنا الفلسطينيين. Despite al-Houthis' rhetoric and perception that he can in fact dictate the terms and conditions of hostilities, the Iranian proxy Ansar Allah is not party to the ceasefire deal between Israel and the Islamist Hamas. Turning to Syria, where the de facto jihadist ruler of Damascus, Abu Muhammad al-Jalani, also referred to as Ahmed al-Shara, reiterated his call on the United Nations to seize control of the demilitarized zone along the 1974 armistice line between Syria and Israel. During a joint press conference with visiting Prime Minister of Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, al-Julani revealed that Qatar has committed to launch a global anti-Israel disinformation campaign regarding Syria,
along with a pressure campaign in the West at large and the United States in particular on his jihadist regime's behalf. تقدم إسرائيل كان المنطقة كان عذره تواجد الميليشيات الإيرانية وحزب الله، وبعد تحرير دمشق أعتقد أن ليس هناك تواجد على الإطلاق للميليشيات الإيرانية أو حزب الله، فهناك ذرائع يتذرع بها الإسرائيلي اليوم بالتقدم على المناطق السورية وتقدم على المنطقة العازلة. نحن منذ اللحظات الأولى تكلمنا مع كل الأطراف الدولية على أن سوريا ملتزمة باتفاق 74 وهي جاهزة لاستقبال القوات الأممية وإدخالها إلى المنطقة، وأيضا العمل على حمايتها وعودة الأمور على ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي. قطر أيضا لها دور أساسي في تشكيل هذا الرأي ضد التقدم الإسرائيلي على سوريا، وستقوم أيضا بدور فاعل في الأيام القادمة لتشكيل هذا الضغط أيضا من خلال التعاون مع بعض الدول الغربية والأمريكية ودول المنطقة أيضا، الكل مجمع على خطأ التقدم الإسرائيلي على المنطقة ووجوب العودة إلى ما كان عليه ما قبل تقدمهم الأخير. Well, Turkish forces are occupying large swaths of land in northern Syria, claiming national security interests as the root cause for its occupation. Its ally Qatar, which is keen on making major investments with Turkish construction companies to rebuild Syria, has dubbed Israel's occupation of a small strip of land along its border as condemnable. Moreover, it also called on Europeans and the United States to lift sanctions on Damascus without further delay, despite the Damascus leadership refusing to accept any demands for the inclusion of minorities, in addition to its unyielding actions that are seemingly paving the path for the consolidation of a Salafist regime in Damascus backed by Ankara and Doha. طبعا الوضع في سوريا الوضع الإنساني يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي واستمرار تقديم الدعم، وأيضا من ضرورة النظر في رفع العقوبات المفروضة على سوريا وبأقصى سرعة ممكنة لما لها من آثار سلبية على تنامي هذا الدعم من قبل الدول. وأيضا أود أن أشدد في هذا السياق أن الاحتلال الإسرائيلي على المناطق العازلة هو يعني تصرف أرعن ومدان ويجب عليه الانسحاب بشكل فوري. Turning to Lebanon, where French President Emmanuel Macron arrived in Beirut this morning for a first state visit since the ceasefire between Israel and the Iranian proxy Hezbollah has taken effect, and since the former commander of the Lebanese armed forces, General Joseph Aoun, was elected Lebanon's new president, and the president of the International Court of Justice, namely Judge Nawaf Salam, who presided over the South African case against Israel, has been designated as Lebanon's new prime minister. Et nous soutiendrons d'abord votre objectif d'un Liban souverain et d'un État à même d'exercer cette souveraineté partout sur le territoire. C'est, je crois, le premier objectif que vous portez et il est essentiel. C'est la condition pour préserver le Liban des ingérences et des agressions diverses. Alors que la région connaît de profonds bouleversements, c'est aussi une condition pour pérenniser le cessez-le-feu conclu avec Israël. قد يطول الكلام عما يحتاج إليه وطننا الآن في السياسة والاقتصاد والأمن وشتى المجالات، لكنني اليوم باسم شعبي وباسمي شخصيا أتمنى منكم السيد الرئيس أمرا واحدا فقط، أن تشهدوا للعالم كله بأن ثقة اللبنانيين ببلدهم ودولتهم قد عادت، وأن ثقة العالم بلبنان يجب أن تعود كاملة، لأن لبنان الحقيقي الأصيل قد عاد. أما الباقي كله فنحن وأنتم وأصدقاؤنا في العالم قادرون عليه. Meanwhile, in Israel's northern front with Lebanon, the IDF continues to enforce the ceasefire amid hundreds of violations by the Iranian proxy Hezbollah. כשאנחנו מסתכלים קדימה, שוב פעם, בהקשר הפעולה שלנו למול חיזבאללה, אנחנו נחושים על מספר דברים. הראשון זה שאנחנו נמשיך לאכוף. ואנחנו, גם היום, גם אתמול, גם שלשום, אוכפים כל הזמן. מאז תחילת ההסכם, אנחנו עם יותר מ-49 פעילים הרוגים של חיזבאללה.
אנחנו נחושים להמשיך ולעשות את הדבר הזה, אנחנו ממשיכים, בכל עוד אנחנו נמצאים בתוך השטח, גם להמשיך ולעשות עוד סריקות ולהמשיך להעמיק את ההישג, כדי שהדבר הזה יישמר. אנחנו אחראים על הביטחון בתוך המרחב, אנחנו אחראים לזה שלא יתממש פה, לא בנייה של תשתיות ולא הקמה של צבירה של אמל"ח, ולא פעילות מבצעית בכלל של חיזבאללה בתוך המרחב. Thank you for watching TV7 Israel News. It is important to know that TV7 Israel is a non-profit ministry with all of our productions exclusively reliant on monthly donations. Therefore, I would like to seize this opportunity to thank all of you who proactively support TV7 Israel. And note further, if you're blessed by the contents of our programs, we would like to encourage you to donate as well. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. Lastly, I'd like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Jonathan Hessen wishing you a Shabbat Shalom u'Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.